Assalamu alaikum everyone. This is Ferdous from Medi. Today I'm going to talk about my very first lesson that I got from today's lecture. It is on pharmacology. Okay, so we know that in fourth year we have three subjects: pharmacology, pathology, and microbiology. So today and now I'm going to talk about the pharmacology. So at first, let's know something about pharmacology. Okay, the books which are needed in case of pharmacology are Katjang and Bennett and Brown. So Katjang is more preferable. I mean, most of the students follow this and most of the teachers follow this. Okay, so okay, so at first, what is pharmacology? Look, pharmacology, we can divide it into two parts. Number one portion is pharmacon plus logos. Pharmacon means drugs and logos means study. So pharmacology means the study of drugs. In short, actually it is in short the study of drugs. Okay, but it has an elaborated definition. We'll discuss it later. Okay, so by the way, I'm saying this now. What is pharmacology? I mean, the definition, it has been taken from the Katjang. Okay, so the definition of the pharmacology is it is the study of substances that interact with living system through chemical processes, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting normal body processes. So here there are some terms actually that needs explanation, like what is this? I mean, pharmacology, we know that this is the study of the drugs. Okay, we'll talk about the drugs in case of pharmacology. So drugs in our body, how it works, and what is the function of the drugs, and what are the doses of the drugs, and what are the uses of the drugs. In each and everything we'll talk elaborately in pharmacology. So here, this is the study of substances. Here substances means drugs especially, so that interacts with the living system through chemical processes. Okay, especially, I mean, most of the time drugs are used in living body. Okay, so through chemical processes, I mean chemical reaction, and especially binding to the regulatory molecules and activating. Here binding to the regulatory molecules means the drugs, at first it will go to the site of the action, its site of the action, because each and every drug has its separate site of the action. So drugs will go to the its site of the action, and then it will bind to its regulatory molecules, and it will do two things. Number one, either it will do activate or inhibit. Means in case of, for example, in case of hypotensive patient, so we'll give or we'll prescribe the activating drug that will increase the blood pressure level, because we know the normal blood pressure level is 120 divided by 80, I mean 120 by 80. So systolic pressure is 120 millimeter of mercury and diastolic pressure is 80 millimeter of mercury. So if a person is hypotensive, so we have to increase the blood pressure to tends to the normal states. So here activating drugs will be used in case of hypotensive person, and inhibiting drug will be used in case of hypertension person. Okay, so okay, here is the definition of the drugs. I will discuss it later, because if I start this now, then I'll have to go through the details about the drug. I will come here after. Okay, so at first, what things we should know? At first we have to download from internet the PDF of the pharmacology curriculum, because at first we have to know what actually we'll study in the pharmacology, what things will be, it will be known from the pharmacology. So PDF of pharmacology curriculum, if you search it on the internet, then you can find it. Okay, then learning objectives, this is the primary requirements. I mean, what are the learning objectives, what are the objectives of learning pharmacology? Okay, so at first, rational prescription. Rational means যৌক্তিক, prescription means ব্যবস্থাপত্র. In Bengali we say this যৌক্তিক ব্যবস্থাপত্র. যৌক্তিক means logical. Okay, so if you are a doctor and a patient comes to you, so you will have to diagnose the disease and you will prescribe some drugs or medicine to the patient. Okay, but in case of prescribing drugs or medicine, you have to maintain three things.
Number one is appropriate drug, you have to prescribe. Number two, appropriate dose, you have to prescribe. Number three, appropriate duration. So these three things should be maintained. Okay, then indication of drug, I mean কি ডিজিজে প্রেসক্রাইব করতে পারবো, আই মিন হুইচ ড্রাগস ক্যান বি ইউজড ইন হুইচ কাইন্ড অফ ডিজিজেস, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ ড্রাগ। দেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ড্রাগ, সো কন্ট্রাইন্ডিকেশন মিনস the drugs which cannot be prescribed in certain disease, যেই ড্রাগগুলো আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারবো না, এটা হচ্ছে যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ দ্য ড্রাগ। ওকে, দেন অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ড্রাগ, অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ড্রাগ কি, if a person takes drug, then drug will go to its site of action and it will do its work, like it will function its own work where it's necessary. So in case of drug, if I am taking a drug for the diabetes mellitus, or if I am taking for the drug for the headache, or if I am taking drug for the pain, so it will reduce my pain, but along with this it will also do some kind of harmful things in my body. So these are the known as the adverse effect of the drug. So here I would like to mention one thing, if later we'll talk about the toxicology, and this is one of the branches of the pharmacology. Here we'll talk the difference between the adverse effect of drug and toxicology, so stay connected. Okay, so what is ADR? ADR means adverse drug relation, adverse drug relation. Okay, then learning objectives, mechanism of action, we can get to know about this, the mechanism of action of the drug. Then essential drugs, the definition and the list of the essential drugs are needed here. And pre-drug or pro-drug, actually pro-drug, the term is actually pro-drug. Okay, so what is pro-drug actually? So in some cases we can take the drug directly, so here we have to take something, the drug is mixed with some kinds of thing, and then we can take the inactivating form of drug, and it will go to the our stomach, or it will go to the site of action, then it will be activated. So in Bengali, if I say this in very short word, this is এই ড্রাগগুলো হচ্ছে এমন ধরনের মেডিকেশন অথবা কম্পাউন্ড যেগুলো খাওয়ার পরে মেটাবোলাইজড হয়ে ড্রাগের অ্যাক্টিভ ফর্মটাতে কনভার্ট হয়। সো এগুলো এমন কম্পাউন্ড অথবা মেডিকেশন যেগুলো আমরা যখন খাবো তখন এটা হচ্ছে যে মেটাবোলাইজড হওয়ার পরে ড্রাগের অ্যাক্টিভ ফর্মটা আমরা কনভার্ট হবে এবং ওখানে গিয়ে কাজ করবে। তো এই ড্রাগটা তার সাইট অফ অ্যাকশনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটা মেটাবোলাইজড হইতে দেয় না। এই যে প্রোড্রাগ, যেটা প্রোড্রাগের সাথে যেই জিনিসগুলো মিক্সড করা হয়, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ড্রাগের সাথে যেই জিনিসগুলো মিক্স করা হয়, সেই জিনিসগুলো কী করা হয়, এই জিনিসগুলো ওই ড্রাগটাকে সাইট অফ অ্যাকশনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মেটাবোলাইজড হইতে দেয় না, কারণ আগেই যদি মেটাবোলাইজড হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের ড্রাগটা কাজ করতে পারবে না। সো এই কারণে হচ্ছে প্রোডাক্টটা ইউজ করা হয়। আবার আরও কিছু কজ আছে, যেমন ইমপ্রুভ ড্রাগ ডেলিভারি অ্যান্ড দেন ডিক্রিজ টক্সিসিটি। ওকে, দেন লেটস কাম টু দ্য ড্রাগ। Okay, before going to drug, I think I should say something about the branches of the pharmacology. Okay, then pharmacology. Here, the branches of the pharmacology. The branches of the pharmacology. How many branches are there? There are so many branches, but the branch at first I would like to say this is pharmacotherapeutics. So here, application of the drug and treatment of the disease are discussed, and then the pharmacogenetics, the genetic alteration of the drug are discussed here, like antibiotic resistance, the process of antibiotic resistance. We know the antibiotic resistance, what is this? Then these processes are also discussed here. Then pharmacoeconomics. Economics means the economic cost. So the study of cost of medicine taking into contact, like antiviral drug, these are costly. Then pharmacoepidemiology, the study of the both beneficial and adverse effect of the drug. This is known as pharmacoepidemiology. Then clinical pharmacology, this is the scientific study of the drug. Here clinical pharmacology can be divided into two parts. One is pharmacokinetics and another is pharmacodynamics. Okay, these are the two important terminology and two important branches of the pharmacology that you have to learn elaborately. Okay, I will discuss it later in this video, inshallah. Then medical pharmacology, use of drug for diagnosis, prevention and suppression of disease. So this is medical pharmacology. And toxicology, harmful effect of a drug are discussed in these branches. Okay, so I said that there are a difference between the toxicology and adverse effect of drug, because adverse effect of drug and drug toxicology or drug toxicity, these are not the same things.
Why? Because adverse effect occurs due to the normal dose of drug. Like you have taken a drug for a certain disease, and this will act its site of the action, and it will do its it will prevent its disease, but along with this it will produce some harmful effect. These are the known as the adverse effect. But toxicity of drug or toxicology, here we discuss about the toxicity of the drug. It occurs from the overdose of the drug. If 500 milligram dose is appropriate for you and you have taken 1000 milligram or 2000 milligram of drug, then the toxicity will be occurred. Okay, so then the example can be here barbiturate automatism. In here we know also we have discussed in the forensic medicine what is barbiturate automatism. If a person takes barbiturate tablet or clonazepam for several times and repeating the doses, then it will occur. Okay, then adverse effect and side effects are not same also, because side effects are minor and adverse effect are major actually. So these terminology will be discussed in later in another chapter. Okay, so I would like to talk about the pharmacokinetics and pharmacodynamics. Okay, so what is pharmacokinetics and what is pharmacodynamics? In short, if I say what body does to the drug is known as pharmacokinetics. দ্যাট মিন্স আমরা যখন একটা ড্রাগ খাই, আমরা যখন একটা ওষুধ খাই, তখন এই ওষুধটা যখন আমাদের বডিতে যায় বা পেটে যায়, যেখানেই যায়, এরপরে ওষুধটার কী অবস্থা হয়, আমাদের বডি ওষুধটার উপর কী কী ইফেক্ট করে, ওষুধের অবস্থাটাই যে বর্ণনা করে সেটা হচ্ছে যে কাইনেটিক্স। অ্যান্ড ফার্মাকোডাইনামিক্সের কী হয়, হোয়াট ড্রাগস ডাস টু দ্য বডি, অর্থাৎ ড্রাগ যে আমাদের পেটের মধ্যে গেলে আমরা খাওয়ার পর ড্রাগ আমাদের বডিতে কী কী কাজ করবে, কী কী ইফেক্ট করবে, এই ইফেক্টগুলো এখানে আলোচনা করাটাই হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক্স। সো দেয়ার ইজ এ বেসিক ডিফারেন্স। ফার্মাকোকাইনেটিক্স মিন্স হোয়াট বডি ডাস টু দ্য ড্রাগ, and pharmacodynamics means what drug does to the body. Okay, so in case of pharmacokinetics, after swallowing of a drug, what body does to the drug, like at first when we swallow a tablet or drug, it will be dissolved, okay, in stomach or wherever it is, then it will be absorbed. Like absorption of drug, there are 4 major steps: 1, 2, 3 and 4. Absorption, distribution, metabolism and excretion in pharmacokinetics. So what is absorption? The drug will be go to the blood. And then what is distribution? The drug will go to the site of action. Then what is metabolism? This is the process by which this is the actually previous process or prior process of excretion of a drug. লাইক আমাদের ড্রাগের কাজ করা শেষ, ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ সাইট অফ অ্যাকশন গিয়ে তার যে কাজটা করা ছিল সেই কাজটা করা শেষ। এখন ড্রাগটা কিন্তু আমাদের বডিতে থাকতে পারবে না, ড্রাগটাকে আমাদের বডি থেকে বের করে দিতে হবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সক্রিট দিস ড্রাগ, দেন ইট উইল মাস্ট গো থ্রু দ্য মেটাবলিজম প্রসেস। সো প্রথমে মেটাবলিজম হবে, পরে এটা এক্সক্রিয়েশন হবে, থ্রু ইউরিন হতে পারে, পার্সপিরেশন, হোয়াট এভার ইট ইজ, দ্য এক্সক্রিয়েশন এটা হয়ে যাবে। সো ইন কেস অফ ফার্মাকোডাইনামিক্স, হোয়াট ডাস টু দ্য বডি, অর্থাৎ ড্রাগ ডাস টু দ্য বডি, যখন আমরা ড্রাগ খাই তখন ড্রাগটা আমাদের বডিতে কী করে? সো এটা দুইটা চেঞ্জ করে। নাম্বার 1 ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট, দেন অ্যাডভার্স ইফেক্ট। We already discussed about the adverse effect in short. And then what is pharmacological effect? The pharmacological effect is cure and prevent or diagnosis of the disease. I mean ড্রাগটা আমরা যেই কারণে আমরা খেয়েছি সেই কাজটা করতেছে, এই কাজটাই হচ্ছে যে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট। আর ওই কাজটার পাশাপাশি যে কিছু হার্মফুল কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্স ইফেক্ট। সো দেয়ার ইজ 2 effects. Okay, now I'm moving to the drug. Actually I will talk about the drug in details here. So what is drug? This is the actually accepted definition and from WHO, WHO. Okay, so it is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefits of the recipient. So this is the most important definition, and here also you can get some terminology that needs explanation. Okay, so any substance, we know substance, it can be gaseous, it can be liquid, it can be solid, okay, or product. Okay, already these are the same actually, substance or product. Then it is used to modify or explore physiological system. I mean it will modify physiological system or explore physiological system or pathological states for the benefits of the recipient. So here at first I would like to clear that drug is not only used for the treatment, drug is used for the
prevention of disease, drug is used for the diagnosis of disease, and drug is also used for the treatment of disease. So there is a three uses of main uses of drug. So we have a misconception about drug, that drug is only used for the treatment. No, drug is not only used for the treatment, drug is also used for the prevention, diagnosis and treatment. Okay, in case of prevention, what kind of drug we can use? Like COVID-19 vaccine we take to prevent ourselves from the COVID-19 virus. Then drug diagnosis, like barium meal for X-ray. Before performing the X-ray, we ask the patient, we give the patient to intake the barium meal, so that we can know actually where the ulceration occur. So these are the actually dye. Okay, then angiogram, so to see the heart block, so where it actually blocked, that's why we use some dye, I mean red color dye most probably in case of angiogram. So these are the process to diagnose the disease, and these are the drugs used. Okay, in case of treatment, like antibiotic, okay, antiviral. So antibiotic means it acts against the bacteria, antiviral means it acts against the virus. Okay, there is a question, why recipient or not patient in the definition. So recipient means not patient. Why? Because we not only use for the treatment, so if we can use this for the treatment, then it will be patient, but we use this for the prevention and diagnosis also, that's why it is recipient, so we don't say patient. Okay, so then drug can be used in physiological process also, like oral contraceptive pill. A woman, a lady takes oral contraceptive pill for the contraceptive purpose. That doesn't mean she is ill or she is sick. No, this drug is being taken by a healthful or healthy women. So physiological states, oral contraceptive pill, this is an example. Actually there are lots of examples. Okay, so drug use purpose, we can say cure of disease, like antibiotic দিয়ে আমরা completely cure করা যায়. What kind of diseases can be completely cured by antibiotic? Typhoid, malaria, tuberculosis, etc. And control of the suppress the disease, like drug দিয়ে আমরা কন্ট্রোলও করি, ডিজিজকে সাপ্রেসও করি। যেমন কোন ধরনের নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো মেনলি, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হাইপারটেনশন, একবার হলে জীবনে আর এটা যায় না। হাইপারটেনশন ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ইউজ করতে পারি। ওকে, then diagnosis of the disease, like barium meal x-ray, then angiogram also, already I have said that, and prevention of the disease, vaccine আমরা নিই। ওকে, তারপর হচ্ছে যে ওকে একটা জিনিস আমি মিস করছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন লার্নিং অবজেক্টিভসটা বলছিলাম, এখানে আরেকটা অবজেক্টিভস আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন প্রেসক্রাইব করব অ্যাজ এ ডক্টর, আই উড লাইক টু নো হোয়াট ইজ দ্য অকুপেশন অফ দ্য পেশেন্ট, বিকজ আমরা যখন পেশেন্টের অকুপেশনটা জানবো, সেই অনুযায়ী আমরা ড্রাগ প্রাইসটা কনসিডার করে তাকে আমরা প্রেসক্রাইব করবো। কারণ আমরা তাকে যদি দামি ওষুধ দিই, কস্টলি মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে, তাহলে সেটা নিতে পারবে না। আরেকটা জিনিসও দেখতে হবে অ্যাভেলেবিলিটি, অর্থাৎ আমি যে এরিয়াতে আসি, যে ওই এরিয়াতে এই ড্রাগটা কি অ্যাভেলেবল আছে কি না। সো আই হ্যাভ টু কনসিডার দিস, দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ড্রাগ দ্যাট আই এম প্রেসক্রাইবিং। Okay, then sources of the drug, there are so many sources, so I have taken this natural sources, plant, animal, microorganism. These are the sources, natural sources of the drug, like plant, atropine, alkaloid; animal, bovine pancreas. From bovine pancreas we could take insulin at first, and then from microorganism like bacteria or fungus. From the fungus, first antibiotic, this was the first antibiotic, I mean it is penicillin, and it was invented by the Alexander Fleming in 1928. Okay, so there are so many sources also, synthetic source, semi-synthetic source, and biotechnology and recombinant DNA source, and natural source is most important here. So synthetic source, aspirin, paracetamol; semi-synthetic source, pethidine; and bacteriology and recombinant DNA source are human insulin and growth hormone. Okay, so there are the most important difference, two most important difference between the drug and medicine, difference between the drug and food. So what is drug and what is medicine? In short, in a word, if I would like to say this, ড্রাগটা হচ্ছে একটা কেমিক্যাল ফর্ম, র ফর্মে থাকে, আর মেডিসিনটা হচ্ছে ওই র ফর্মটার সাথে আমরা অন্য অনেক কিছু মিক্স করে, আমরা অ্যাডিশন করি, কিছু সাবস্টেন্স অ্যাড করে সেটাকে খাওয়ার উপযোগী করি, ডোজে ভাগ করি, তো তখন সেটাকে আমরা মেডিসিন বলি। সো ড্রাগ হচ্ছে র ফর্মটা, কেমিক্যাল ফর্মটা, আর মেডিসিন হচ্ছে যে ডোজেস ফর্ম অফ ড্রাগ, তাহলে এটাকে বলে মেডিসিন। যেমন হচ্ছে যে আমরা ড্রাগ একটা নিলাম, একটা পাউডার, এখন এই পাউডারটা সরাসরি আমরা খাইতে পারবো না, দিস ইজ ড্রাগ, বাট তো আমরা কী করবো, এই পাউডারটাকে আমরা ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকাবো, ক্যাপসুলের মধ্যে দিয়ে তারপর সেটাকে আমরা খাবো। তো এই যে ক্যাপসুলটা আমি অ্যাড করলাম এখানে উপরে কাভারিংটা, তখন এটাকে মেডিসিন বলে, আর ভিতরে যে পাউডারটা আছে এটা তখন আমরা সেটাকে শুধু ড্রাগ বলবো। এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স হিয়ার? ড্রাগ অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ মেডিসিন, আর মেডিসিন হচ্ছে ড্রাগের সাথে যখন আমরা অ্যাডিশনাল সাবস্টেন্স দিই সেটাকে আমরা মেডিসিন বলি। অ্যাডিশনাল সাবস্টেন্স কী হতে পারে? এক্সিপিয়েন্টস হতে পারে, স্ট্যাবিলাইজার হতে পারে, সলভেন্টস হতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্ট্যাবিলাইজার হিয়ার? স্ট্যাবিলাইজার মানে কি? ওই
ড্রাগটাকে স্ট্যাবিলাইজ করে, যে আমাদের সাইট অফ অ্যাকশনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। যেমন হচ্ছে আমাদের একটা ড্রাগ আমরা চাচ্ছি যে এটা স্টোমাকে গিয়ে কাজ করুক, তখন এটা স্টোমাকের এটাকে এমনভাবে স্ট্যাবিলাইজ করা হয় যাতে এটা স্টোমাকে গিয়েই এটা ভেঙে যায় আর অ্যাক্টিভ ফর্মগুলো বের হয়ে আসে অ্যাসিডিক কন্ডিশনে। আবার আমরা যদি চাই এটা ইন্টেস্টাইনে গিয়ে কাজ করুক, এটা হচ্ছে যে বেসিক কন্ডিশনে অর্থাৎ ক্ষারীয় কন্ডিশনে, তখন সেটা কী করবে, সেটা হচ্ছে যে এমনভাবে কোটিং করা হবে এটা স্টোমাকে গিয়ে এটা কিন্তু ফাটবে না, স্টোমাকে গিয়ে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো বের হবে না, এটা বের হবে হচ্ছে যে যখন এটা ইন্টেস্টাইনে যাবে। সো দিজ আর দ্য স্ট্যাবিলাইজার্স। আচ্ছা, দেন স্ট্যাবিলিটি, মে নট স্টেবল, ড্রাগ মে নট স্টেবল বাট মেডিসিন ইজ স্টেবল, অ্যান্ড দেন সুইটেবল ফর্ম অফ ডোজ, drug may not have the suitable form of dose but medicine have the suitable form and dose. Then all drugs are not medicine, all medicine are drugs. So I can explain it here, like drugs, morphine, this is not the medicine sometimes, but morphine can be prescribed in the only hospital, হসপিটালের মধ্যেই শুধু মরফিন দেওয়া, এগুলো নেশা জাতীয় দ্রব্য। অনেক কিছুই আছে যে নেশা জাতীয় দ্রব্য, সেগুলো হচ্ছে যে মানে মেডিসিন না, কিন্তু এগুলো ড্রাগ। আবার সকল মেডিসিনকে কিন্তু আমরা ড্রাগ বলতে পারি। তারপর হচ্ছে যে দেন কেমিক্যাল অ্যান্ড জেনেরিক নেম থাকে হচ্ছে ড্রাগের, আর মেডিসিনের ক্ষেত্রে থাকে ট্রেড অ্যান্ড ব্র্যান্ড নেম থাকে। ওকে, দেন হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ফুড। সো ড্রাগ অ্যান্ড ফুডের মধ্যে পার্থক্যটা কি? মেইন পার্থক্যটা হচ্ছে এক্সক্রিয়েশন। আমরা যখন ড্রাগ খাই সেটা আমাদের বডি থেকে অল মাস্ট বি এক্সক্রিয়েটেড, এটা এক্সক্রিয়েট হইতে হবে। আর যখন আমরা ফুড মানে খাবার খাই, সেটা আমাদের বডিতে রয়ে যায়, কিছু অংশ রয়ে যায় যেগুলো ইনগ্রিডিয়েন্ট আমাদের বা এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট, এগুলো আমাদের বডিতে রয়ে যায়, কিন্তু ড্রাগটা কাজ করার পর সেটা বের হয়ে যেতে পারে। সো ইট মাস্ট বি এক্সক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য এক্সক্রিয়েটেড আউট ফ্রম দ্য বডি, অ্যান্ড ইন কেস অফ ফুড রিটেন ইন দ্য বডি অ্যাজ ইনগ্রিডিয়েন্ট অর এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট। ওকে, দেন ড্রাগ এক্সপ্লোর করা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল সিস্টেমে, বাট ফুড অনলি মেনটেন দ্য ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস। দেন ড্রাগ মে নট প্রডিউস টলারেন্স বাট ফুড ডাজেন্ট প্রডিউস টলারেন্স, ড্রাগ মে প্রডিউস টলারেন্স বাট ফুড মে নট প্রডিউস টলারেন্স। সরি, কারণ কি ড্রাগ হচ্ছে যে কী করে, এক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাইতে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা রেসিস্টেন্স হয়ে যায়, আর কোনো কাজ করে না, এটাকে বলে ড্রাগ টলারেন্স। কিন্তু আমরা যখন কোনো খাবার খাই, এটা এমন হয় না যে এটার পুষ্টি আর আমাদের কাছে আসবে না। আমরা মাংস খাইতেছি, দ্যাট ডাজন্ট মিন এটা খাইতে আমাদের মাংসের যে পুষ্টিটা এটা আমরা টলারেন্ট হয়ে যাবো, মানে এই মাংসের পুষ্টি আমরা আর পাবো না, এটা কিন্তু কখনো হয় না ফুডের ক্ষেত্রে। তারপর হচ্ছে যে প্রোভাইড এনার্জি, ড্রাগ থেকে আমরা ইউজুয়ালি এনার্জি পাই না, কিন্তু যখন ভিটামিন খাই বা আয়রন ট্যাবলেট নিই তখন আমরা কিন্তু এনার্জি পেয়ে থাকি কিছুটা, আর স্পেশাল ফর্ম অফ ড্রাগ আর কি। তারপর হচ্ছে যে ফুডের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এটা প্রোভাইড করা হচ্ছে যে এনার্জি। ওকে, লেটস নো অ্যাবাউট নিউ টার্মস হুইচ ইজ idiosyncrasy. So what is idiosyncrasy? So it is inherent qualitative abnormal reaction to a drug, usually due to genetic abnormality, or inherent genetic abnormality in metabolism of drug due to genetic ডেফিসিয়েন্সি। অর্থাৎ কারোর যদি কোনো মানুষের যদি কোনো ধরনের জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি থাকে, বিভিন্ন ধরনের এনজাইম যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তখন আমরা যদি কোনো ড্রাগ খেয়ে থাকি ওই মানুষটা, তাহলে কিন্তু তার কিন্তু কী হয় না, তার হচ্ছে যে ওই ড্রাগটা কাজ করতে পারে না, বিকজ ডিউ টু দ্য এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। ফর এক্সাম্পল, যখন কারণ আমরা যখন ড্রাগ খাই তখন কিন্তু ড্রাগটা মেটাবলিজম করার জন্য এনজাইমের প্রয়োজন হয়। আই মিন ড্রাগ নিডস এনজাইম টু বি মেটাবলাইজড, বাট in case of enzyme deficiency, drug cannot be metabolized, so there will be adverse effect. For example, I would like to take an example here. যদি কারো গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি থাকে এবং তাকে যদি অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ ক্লোরোকুইনন, আবার একটা হচ্ছে যে প্রাইমোকুইনন অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা হয় বা দেওয়া হয়, তখন কিন্তু তার হচ্ছে যে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। সো ইফ এ পারসন has deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme, dehydrogenase enzyme, and you prescribe him chloroquine and primaquine, and this will produce hemolytic anemia in the patient. Okay, so what are the types of drug? There are so many types of drug, but I have taken here only two. So over the counter drug or OTC and control drug. So here over the counter drug means, in short, the drugs which can be purchased from the counter or from the shop or from the pharmacy without the prescription. And in case of control drug, the drug which cannot be purchased without the prescription of a registered medical practitioners. Okay, যেই ড্রাগগুলো আমরা দোকান থেকে বা ফার্মাসি থেকে আমরা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই নিতে পারি সেটাকে আমরা বলি ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ, আর যে ড্রাগগুলো আমরা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া নিতে পারি না সেটাকে বলা হচ্ছে যে কন্ট্রোল ড্রাগ। তো এরকম ড্রাগগুলো কী কী আছে? আচ্ছা, যদি
এক্স্যাক্ট আমি ডেফিনেশনটা বলি, দ্য ড্রাগ হুইচ ক্যান বি পারচেসড উইদাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ এ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। যেমন কী কী আছে, প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড, আয়রন ট্যাবলেট, ভিটামিন ট্যাবলেট, বিকজ এগুলোতে আমরা কাউন্টার থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই নিতে পারি। এবার কন্ট্রোলটা কি, দ্য ড্রাগ হুইচ ক্যান নট বি পারচেসড উইদাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ এ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স। যেমন কি ডায়াজিপাইন, দেন এটা হচ্ছে ঘুমের ওষুধ, মানে স্লিপিং, দেন sleeping medicine, it will depress the CNS or CNS depressants it acts. Then barbiturate, LSD, then pethidine, opioid, analgesics. So এখানে one thing you must remember, in here you can't say মরফিন বলাই যাবে না, বিকজ এই লিস্টে আমরা মরফিন বলতে পারবো না, কারণ মরফিনটা কিন্তু কোনো ডক্টর প্রেসক্রাইব করে না। মরফিন শুধুমাত্র যখন পেশেন্টটা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় থাকে তখন তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা যাবে, তখন তাকে হসপিটালে থাকা অবস্থায় মরফিনটা দেওয়া যায়। কিন্তু মরফিন যদি প্রেসক্রিপশনও দেয় তাও কিন্তু এটা কেনা যাবে না, বিকজ ওয়াই, বিকজ এটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডিকটিভ ড্রাগ, বা এটা হচ্ছে যে একটা নেশা জাতীয় দ্রব্য। সো দিজ আর দ্য things that I got to know from my very first lecture in 4th year. So Allah Hafiz. If you like this video, you can subscribe my channel. Tada.